Good morning, class. Welcome to your daily current affairs on paper Hindu. So we'll see what are the important articles for today. Starting anni almost political unnayandi. So leaving this political news, we'll see what are the important articles that you need to focus. Says Indian envoy asks Canada for evidence in Nizar's killing. So మనకి తెలిసినట్లయితే this been a news since just a second, yeah. So ఇది న్యూస్లో ఉంది కదా లాస్ట్ మంత్ నుంచి. వాట్ ఈస్ దిస్ అబౌట్? ఇండియన్ ఎన్వాయ్ ఆస్ కెనడా. బేసిక్గా కెనడా ఏం చేసింది అంటే ఇండియానే అలీగ్ చేసింది. ఏమని? కెనడా సాయిల్లో అంటే కెనడాలో కెనడియన్ని చంపింది అని. సో దట్ కెనడియన్ whom they are urging for this నిజర్. సో ఈ నిజర్, హర్దీప్ సింగ్ నిజర్ అనే ఆయన ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ మూమెంట్, ఇది ఖలిస్తాన్ మూమెంట్ ఏదైతే ఉందో దానికోసం ఫైట్ చేసిన ఆయన. సో హీఈస్ actually kind of terrorist or extremist who tried to separate India. Okay, సో ఆ ఒక్క పర్సన్ని సపోర్ట్ చేస్తూ తను ఇండియానే చంపింది అని అలీగ్ చేసింది అనమాట. సో ఫర్ దాట్ వాట్ ఇండియా రెస్పాండెడ్ ఈస్ దట్ దెర్ ఇస్ నో స్పెసిఫిక్ ఆర్ రిలవెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్. So if you can see, there is no specific or relevant information provided in this case for us to assist them in the investigation. Sanjay Kumar Verma says that adding the investigation has already been tainted. So in ఏం చెప్పుకొచ్చారు అంటే there is no specific or relevant information backing up the case. So without any evidence, how can you say ఒక స్పై ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదో వచ్చిందని చెప్పి దాన్ని బేస్డ్ వితౌట్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ బ్యాకింగ్ అప్ సపోర్ట్, హౌ కెన్ యూ అలీగ్ ఇండియా అపాన్ కిల్లింగ్ ఆఫ్ నిజర్? That is what our country has responded. So Canada's investigation into murder of Sikh extremists has been tainted by high-level Canadian official public statements. India's High Commissioner to Canada, Sanjay Kumar Verma said. So he said he asked Ottawa to provide evidence to back up the allegations. So mere allegations ki evidence ivandi. What is the evidence and where was the conclusion? Asal conclusion enti mee investigation ki ivi ivvakunda how can you allege? So the direction has come first from someone at a high level to say India or Indian agents are behind it without naming anyone. So మీకు ఎవరో హై లెవెల్ దగ్గర నుంచి వచ్చింది కాబట్టి మీరు ఇట్లా మాట్లాడుతున్నారు అని చెప్పుకొచ్చారు. బట్ ఎవరిని ఏ కంట్రీని అలీగ్ చేస్తున్నామని మనం కూడా చెప్పలేదు. Right. So Nizar is a terrorist in 2020. India rejected the allegations as absurd and motivated. So even చెప్పుకొచ్చింది without backing up any kind of evidence shows that their vested interest or any other country's encouragement to allege India or to create a negative image on our country. రైట్, మన కంట్రీ నెగిటివ్ ఇమేజ్లో పోర్ట్రేట్ చేయడానికి వీళ్ళు చేస్తున్నారు అన్నది మన అలిగేషన్ అనమాట. అండ్ మనకు తెలిసింది ఆల్రెడీ ఏంటి? సో ఇన్ దిస్ రిగార్డ్ కెనడా హ్యావ్ లైక్ దే హ్యావ్ రిమూవ్డ్ ఆర్ డౌన్ సైజ్డ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దే హ్యావ్ యాక్చువల్లీ ఏం చేసిందంటే ఇండియన్స్ ఎవరైతే కెనడాలో ఉన్నారో మన యొక్క డిప్లొమాట్స్ని అక్కడ నుంచి టేక్ డౌన్ చేసింది అనమాట. They sent back. So in the same way what our country did in response, we also downsized Canadian diplomats from the country and we asked them to leave. Okay, fine. So that is about this article. We'll see the next one. So Bhutan King to meet PM today, Assam border project on agenda. So Bhutan lo monarchy king system untadi kada. So our king, fourth king Zesme Kesar Nangyel Wangchuk landed in Delhi. సో ఢిల్లీకి రావడం జరిగింది అహెడ్ ఆఫ్ ద టాక్స్ విత్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ ఆన్ మండే, ఫోర్ట్నైట్ ఆఫ్టర్ భూటాన్ అండ్ చైనా సైన్ అన్ అగ్రిమెంట్ ఆన్ ద బార్డర్ డీలిమిటేషన్ ప్రాసెస్ ఇన్ బీజింగ్. సో మనం చూసినట్లయితే రీసెంట్గా ఆర్టికల్ చూసాం, భూటాన్ చైనాతో పాటు అగ్రిమెంట్ చేసుకుంది అని రిగార్డింగ్ దిస్ బార్డర్ అగ్రిమెంట్ విత్ ఆ బీజింగ్ అనమాట. ఏవైతే బార్డర్ ఎంతవరకు అన్నది వాళ్ళతో ఒక అగ్రిమెంట్కి వచ్చింది. సో there were some things that India is also concerned, stating that మనం కూడా ఈ యొక్క రిలేషన్ ఏదైతే భూటాన్కి చైనా మధ్య ఉందో దట్ మైట్ హ్యావ్ అ నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ అవర్ కంట్రీ అనేది కూడా వన్ ఆఫ్ ద పర్స్పెక్టివ్ అనమాట. బట్ స్టిల్ భూటాన్ ఈజ్ అన్ ఆల్ టైమ్ వెదర్ ఫ్రెండ్షిప్ ఆర్ ఫ్రెండ్స్ విత్ అవర్ కంట్రీ. సో ప్రూవింగ్ దట్ ఆ అగ్రిమెంట్ జరిగిన 15 days లోపలే అక్కడ భూటాన్ యొక్క కింగ్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన ఇండియాని విజిట్ చేయడం జరిగింది. రైట్. సో వైల్ ద బార్డర్ టాక్స్ రిసీవ్ మోస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ న్యూ ఢిల్లీ గివెన్ ఇండియాస్ కన్సర్న్స్ ఓవర్ డోక్లాం. సో ఈ డోక్లాం ప్రాజెక్ట్ డోక్లాం దగ్గర ఇండియన్ కన్సర్న్స్ ఉండడం వలన ద కింగ్స్ విజిట్ ఈస్ అండర్స్టూడ్ టు బి ప్రాంప్టెడ్ బై అన్ అంబిషియస్ ప్రాజెక్ట్ Bhutan plans on the border with Assam in Gelefu. So
అస్సాంలో ఉన్న ఒక స్టేట్ గవర్నమెంట్తో కలిపి అక్కడ ఒక అంబిషియస్ ప్రాజెక్ట్ అనేది చేస్తుంది. ఓకే. సో in Delhi, the Bhutanese king was received at the airport by External Affairs Minister S. Jaishankar and the National Security Advisor Azad Doval. So the visit will further strengthen the close bonds of friendship and cooperation with a valued partnership, says our Ministry of External Affairs spokesman. So Bhutanese king flew to Delhi from Gauhati, which was the first ever official visit by a Bhutan monarch to Assam. So Bhutanese monarch king first time ఇప్పటి వరకు హిస్టరీలో ఫస్ట్ టైం అస్సాంని విజిట్ చేయడం. హీ డిస్కస్ ద కనెక్టివిటీ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇనిషియేటివ్స్ విత్ ద చీఫ్ మినిస్టర్ హిమాంత బిశ్వ శర్మ. So including plans for the first India's Bhutan rail link, a 57-kilometer line connecting this Kograjhar Gelefu, where Bhutan plans to build an international airport. So అర్థమవుతుందా, అక్కడ రైల్ లింక్ గురించి మాట్లాడడం జరిగింది, అట్ ద సేమ్ టైం ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్. సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫెసిలిటీస్ దట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు కొలాబ్ with India. Who? Bhutan. He will fly to Mumbai later this week and is expected to meet various business and industry leaders to speak about collaborations and investments in Gelefu project, also called the Sarpang District స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్, ఎస్ఈజెడ్ అంటాం కదా, ఎస్ఈజీ. సో ఈ సెజ్ జోన్ కోసం కూడా వీళ్ళు అక్కడ డిస్కస్ చేయడానికి రావడం జరిగింది. సోర్సెస్ సెడ్ ద సర్పంగ్ ఎస్ఈజెడ్ వుడ్ రిటైన్ యూనిక్లీ Bhutanese characteristics, including cultural and spiritual centers and environmentally sustainable business that also incorporate high technology innovations and seek to create jobs for Bhutanese youth who are moving abroad due to lack of opportunities within the country. సో వీళ్ళు ఏం చెప్పుకొచ్చారు అంటే, ఈ యొక్క సర్పంగ్ సెజ్ కనెక్ట్ ఎఫెక్ట్గా జరిగితే అక్కడ ఉన్న యూత్ అక్కడ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఫెసిలిటీస్కి వాళ్ళకి అవైలబిలిటీ అనేది వస్తుందన్నమాట. సో వెన్ దెర్ ఈస్ నో డెవలప్మెంట్, ఫర్ సపోజ్ ఇండియా కేసు తీసుకున్నా కూడా టైర్ 2 కానీ టైర్ 3 సిటీస్లో కానీ ఉన్న యూత్ దే ఆర్ ఫ్లీయింగ్ టు tier 1 cities or to abroad. Why? Because of the lack of opportunities provided by the country or provided by their particular place with respect to their skill set. Same thing happening with Bhutan. So Bhutan యొక్క యూత్ ని అక్కడే రిటైన్ చేసుకోవడానికి ఈ SEZ చాలా యూజ్ అవుతుంది అని చెప్పుకొచ్చారు. రైట్. సో విత్ దట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్ విత్ ఇండియా. నెక్స్ట్ ఆర్టికల్. So ahead of FATF review, Center takes measures to implement suggestions. Basically, what is FATF? The Financial Action Task Force. సో ఈ యొక్క టాస్క్ ఫోర్స్ ఏం చేస్తుంది అంటే కొన్ని రివ్యూస్ సజెషన్స్ ఇస్తుంది అనమాట. వాట్ హ్యాస్ టు బి ఇంప్లిమెంటెడ్ మనీ లాండరింగ్ పరంగా దాన్ని అడ్డుకోవడానికి. ఈ మనీ లాండరింగ్ ఏదైతే ఉందో పిఎంఎల్ఏ యాక్ట్ ఉంది కదా, సో ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్, ఈ యాక్ట్ ప్రకారము వాళ్ళు కొన్ని రికమెండేషన్స్ అనేది ఇస్తారనమాట. సో రీసెంట్గా ఇంకా నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ రివ్యూ మీటింగ్ అనేది ఉంది. దానికి ముందు 2010లో కొన్ని రివ్యూస్ ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట. రివ్యూ చేసి సజెషన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. అండ్ దట్ హ్యాస్ నాట్ బీన్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ ఇండియా ఎట్. సో అహెడ్ ఆఫ్ దిస్ రివ్యూ కమిటీ ఏం చేస్తుందంటే ఇప్పటి వరకు ఇచ్చిన సజెషన్స్ ఎంతవరకు ఒక కంట్రీలో ఇంప్లిమెంట్ అవ్వడం జరిగింది అన్న దాని గురించి రివ్యూ చేస్తుంది అనమాట. ఆ రివ్యూ వచ్చే ముందున ఇప్పుడు మన కంట్రీ ఆ సజెషన్స్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ అబౌట్ దిస్ ఆర్టికల్. వి విల్ సీ అ బిట్ క్లోజర్ అబౌట్ more look. Okay, so ahead of India's mutual evaluations by the Financial Action Task Force, the Union government has taken several measures to implement the intergovernmental body's recommendations and made following 2010 review, which includes notification of practicing chartered accountants, company secretaries and cost management accountants at reporting entities. సో ఏం చెప్పుకొచ్చారు, ఈ యొక్క 2010 రివ్యూ ఏం చేస్తుంది, నోటిఫికేషన్ ఆఫ్ ప్రాక్టీసింగ్ చార్ట్ అకౌంట్స్. ఇప్పుడు ట్రాన్సాక్షన్స్ జరుగుతాయి కదా, హై లెవెల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కొన్ని జరుగుతాయి, మేజర్ అమౌంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ జరుగుతాయి. అలాంటప్పుడు చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్ మెయింటైన్ చేయడము, కంపెనీ సెక్రటరీస్ మెయింటైన్ చేయడము, నోటిఫికేషన్ అండ్ కాస్ట్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ అకౌంటెంట్స్, ఇవన్నీ కూడా రిపోర్ట్స్ అనేది వీళ్ళ దగ్గర ఉండాలి, విచ్ హాస్ నాట్ బీన్ ఇంప్లిమెంటెడ్ అనమాట. సో రైట్ నౌ దే ఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ స్టెప్స్. సో FATF carries out the review to determine whether its recommended measures to curb money laundering and terror financing has been taken by the member country and if they are effective. So ఆ ఒక రివ్యూ కమిటీ అన్నది అది చెక్ చేస్తుంది అనమాట, ఎంతవరకు ఆ మెంబర్ కంట్రీ ఇంప్లిమెంట్ చేసింది. సో ఇండియా ఇస్ ఆల్సో మెంబర్ కంట్రీ, ఎంతవరకు మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసాం అనేది రివ్యూ పెడుతుంది. రివ్యూ పెట్టే లోపల ఇప్పుడు మనం స్టార్ట్ చేసాం అనమాట సజెషన్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడం. సో ఇండియాస్ ఆన్ సైట్ అసెస్మెంట్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు బి క్యారీడ్ అవుట్ this November. On May 3rd this year, the Finance Ministry has issued a notification designating the 3 categories of finance professionals as persons carrying on a designated business
on or profession under PMLA, which is the Prevention of Money Laundering Act. The law provides that a reporting entity means the banking company, financial institution, or intermediary, or a person carrying the designated persons or profession or business. So ఏం చెప్పుకొచ్చిందంటే ఫస్ట్ దీనికి ఇట్ డిసిగ్నేటెడ్ 3 కేటగిరీస్ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ ప్రొవిజన్స్ అనమాట. ఎవరెవరు బ్యాంకింగ్ పర్సన్ కావచ్చు, ఇంటర్మీడియరీ కావచ్చు, ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కావచ్చు, ఎనీ బిజినెస్ ఆర్ ప్రొఫెషన్ అనమాట. వీళ్ళని డీలినియేట్ చేసింది అనమాట పిఎంఎల్ఏలో. దాని రిపోర్టింగ్ ఎంటిటీస్ ఎవరు? ఒక బ్యాంకింగ్ కంపెనీ కావచ్చు, ఫినాన్షియల్ ఎంటిటీ కావచ్చు, ఇలా డిఫరెన్షియేట్ చేసుకుంటూ వచ్చింది. డిఫరెంట్ పార్ట్నర్షిప్స్, డిఫరెంట్ పీపుల్ అనమాట. సో ఇష్యూ ఏంటి? అండర్ పిఎంఎల్ఏ ది రిపోర్టింగ్ అథారిటీస్ ఎవరెవరు అయి ఉండొచ్చు? బ్యాంకింగ్ అథారిటీ కావచ్చు, ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కావచ్చు, ఇంటర్మీడియట్ కావచ్చు, ఆర్ బిజినెస్ డిసిగ్నేటెడ్ బిజినెస్ ఆర్ ప్రొఫెషన్ కావచ్చు. ఈ యొక్క రిపోర్టింగ్ ఎంటిటీ హ్యాస్ టు మెయింటైన్ రికార్డ్ ఆఫ్ ఆల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఫర్ ద 5 years. సో వాళ్ళ యొక్క అంబియన్స్ లో జరిగిన ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని కూడా డేటాబేస్ 5 years వీళ్ళ దగ్గర ఉండాలి. అండ్ డాక్యుమెంట్స్ ఎవిడెన్సింగ్ the identity of its clients and beneficial owners, account files and business corresponding to them, and furnish information as and when sought by the designated authority. సో వీళ్ళు ఇది ప్రాపర్గా ఆ బెనిఫిషరీస్ కావచ్చు, ట్రాన్సాక్షన్స్ కావచ్చు, డేటాబేస్ ఎంటైర్గా 5 years మెయింటైన్ చేసి ఏ ట్రాన్సాక్షన్ జరిగింది అన్నది వీళ్ళ దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ పెట్టుకోవాలన్నమాట. అండ్ డిజిగ్నేటెడ్ అథారిటీ అడిగినప్పుడు వాళ్ళు ఇవ్వగలగాలి, లైక్ FATF. Okay, so Section 12A of the Act lays down additional responsibility of the reporting entity. Prior to the commencement of a specified transaction, it has to verify the identity of its clients. So మన KYC ఎలా జరుగుతుందో అలా సేమ్ థింగ్ ఒక పర్టికులర్ ట్రాన్సాక్షన్ జరిగేటప్పుడు ఆ యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ అన్నది వీళ్ళు తెలుసుకోవాలన్నమాట. Examine the ownership and financial position, including sources of funds of the client, and record the purpose behind the specified transaction and the intended nature of the relationship between the transacting parties. సో హ్యూజ్ లెవెల్ ట్రాన్సాక్షన్స్, మనీ ఆ లెవెల్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ జరుగుతున్నప్పుడు వాళ్ళ యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి, వాడు వెరిఫైడ్ యూజరా కాదా, అండ్ తను సెండ్ చేసే పర్సన్కి తినకి పార్టీస్కి రిలేషన్ ఏంటి, ఫినాన్షియల్ పొజిషన్ ఏంటి, ఓనర్షిప్ ఏంటి, ఇలాంటివన్నీ డీటెయిల్స్ కూడా స్పెసిఫిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీళ్ళ దగ్గర ఉండాలన్నమాట. So, if the client does not fulfill the conditions, the reporting entity must disallow the specified transaction. So, ఇవన్నీ జరగాలి. Ahead of the elections, they are making it more strict అన్నది అర్థం చేసుకోండి. If the transaction is suspicious or likely to involve proceeds of crime, the entity has to increase the future monitoring of the business relationship with the client, including greater scrutiny of this transaction. సో ఎప్పుడైతే ఈ డేటాకి వాళ్ళు కంప్లైంట్స్ ఇవ్వరో, వాళ్ళు ఎప్పుడైతే వాళ్ళ గుప్తచర్యము లేదంటే డేటా క్లారిటీ అనేది వాళ్ళు మెయింటైన్ చేయరు, when they are not providing proper information or necessary papers for regarding this particular information, then they have to be closely monitored, and if there is any issue, then their transaction has to be stopped and they have to be reported. ఓకే, సో అది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయబోతున్నారు అనమాట అహెడ్ ఆఫ్ ద రివ్యూ కమిటీ. 2010లో ఇచ్చిన సజెషన్స్ ఇవి. నెక్స్ట్ ఆర్టికల్, లీవ్ బెనిఫిట్స్ ఫర్ ఉమెన్ ఇన్ ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ మేడ్ యూనిఫామ్. సో ఈ లీవ్ బెనిఫిట్స్ ఏదైతే ఉందో ఆర్మ్ ఫోర్సెస్లో ఉన్న ఉమెన్కి యూనిఫామ్ చేశారనమాట, అంటే సేమ్ చేశారు. Defense Minister Rajnath Singh has approved a proposal to grant maternity, child care and child adoption leave to women soldiers, sailors and air warriors on par with the officers. సో ఆఫీసర్స్కి ఏవైతే ఉన్నాయో బెనిఫిట్స్, సేమ్ థింగ్ ఉమెన్ అక్కడ ఉన్న ఆర్మీలో ఉన్న ప్రతి ఉమెన్కి సేమ్ బెనిఫిషరీస్ అనేది వీళ్ళు చేసి బెనిఫిట్స్ అనేది ఇచ్చారనమాట on par with the officers. So the Defense Ministry on Sunday said that the decision was in line with Mr. Singh's vision of inclusive participation of all women in the armed forces irrespective of their ranks. So ranks సంబంధం ఏముందండి, మెటర్నిటీ లీవ్ గురించి కావచ్చు, లేదా ఉమెన్ యొక్క ప్రెగ్నెన్సీ రిలేటెడ్ థింగ్స్ కావచ్చు. సో ఆ బెనిఫిషరీస్ అనేది ఆఫీసర్స్ అయినా ది లోయెస్ట్ క్యాడర్ పీపుల్ అయినా సరే ఈక్వల్గా ఉండాలి. దట్ ఈస్ వాట్ our Rajnath Singh, who is our current defense minister, have thought. Right, so they've included these people, inclusive ga alochistunaru. It said that the measure would improve the work conditions of women in military, as it would help them balance their professional and personal lives in a better manner. So at present, women officers get maternity leave of up to 180 days with full pay for each child, subject to a maximum of 2 children. The child leave of 360 days is granted in total service of the career, subject to the child being less than 18 years of age. So ఏ కండిషన్స్ అండి, 180 days అనేది ఫుల్ పే ఫర్ ఈచ్ చైల్డ్, అలా 2 children వరకు అలో చేస్తారు మెటర్నిటీ లీవ్. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ చైల్డ్ కేర్ లీవ్ 360 days పెట్టుకోవచ్చు, అంటే అన్లెస్ ద చిల్డ్రన్ ఏజ్ ఈజ్ లెస్ దాన్ 18 years, అంటే తను మేజర్ అయ్యే వరకు
ఏదో ఒక టైంలో 360 days లీవ్ పెట్టుకోవచ్చు. అండ్ చైల్డ్ అడాప్షన్ లీవ్ ఆఫ్ 180 days is granted after the date of valid adoption of the child below 1 year of age. సో 1 year of age బిలో చైల్డ్ని అడాప్ట్ చేసుకున్నప్పుడు వాళ్ళకు కూడా 180 days పర్మిషన్ ఇస్తారు. సో 180 days అంటే ఎంతండి? సో ఇఫ్ యూ టేక్ 30 days per month, then you have 6 months. ఓకే, సో 6 months లీవ్ అనేది గ్రాంట్ చేస్తారు. The extension of, on an average అంటున్నాను, the extension of leave rules will a long way dealing with the women specific family and social issues relevant to the armed forces. సో వీళ్ళకు సొసైటీలో వాళ్ళకి ఫ్యామిలీ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ కోసం అని చెప్పి ఎన్ష్యూర్ చేయడం కోసం ఈ యొక్క స్టెప్ అనేది తీసుకోవడం జరిగింది. రైట్, విల్ సీ ద నెక్స్ట్ ఆర్టికల్. So yes, last article for today. The Zika genome insights into the era of emerging outbreaks. అసలు ఈ ఆర్టికల్ ఎందుకు వచ్చింది? సో రీసెంట్గా కర్ణాటకను కేరళలోను జికా వైరస్ అవుట్ బ్రేక్ అన్నది స్టార్ట్ అయింది. సో ఆల్సో ఫర్ యూ గ్రూప్ 1 కావచ్చు, యూపీఎస్సీ కావచ్చు, ఎస్ఎన్టీ రిలేటెడ్ జికా వైరస్ ఈజ్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఫైన్. సో వైరస్ పేరే జికా అండ్ ఇది వెక్టార్ బోర్న్ డిసీజ్ అని చెప్పొచ్చు. సో మస్కిటో ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఇట్స్ ట్రాన్స్మిషన్. సిమిలర్ లైన్స్ విత్ డెంగ్యూ. సో డెంగ్యూ ఎలా అయితే కాజ్ అవుతుందో ఇది కూడా సిమిలర్ థింగ్ అనమాట. సో ట్విన్స్ లాగా చెప్పొచ్చు. ఇన్ ఫేమస్ కజిన్ అంటే ఇది కజిన్ అంటే ఏంటంటే సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది అనమాట జికా వల్ల కూడా. సో ఎస్, వి విల్ సీ జికా జీనోమ్ అండ్ ఇన్సైట్స్ ఇంటూ ద ఎరా ఆఫ్ ఎమర్జింగ్ అవుట్బ్రేక్స్. ఏం కనుగొన్నారు చూద్దాం. So Zika virus has a RNA genome, thus a high potential to accumulate mutations. So దీని యొక్క RNA genome వల్ల ఏంటి అంటే ఇది మ్యూటేట్ అవ్వడానికి హై ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి, సిమిలర్ టు కోవిడ్ అనమాట. Right. So the tools, techniques, and modalities we have to track the evolution, genetic epidemiology, and molecular underpinnings of transmission and pathogenesis could be extended to Zika outbreaks as well. So researchers isolated the virus. So see here, researchers isolated the virus in 1947 from monkeys in the Zika forest in Uganda. The first human cases were detected in 1952 in Uganda and Tanzania. There have since been outbreaks around the world, largely confined to tropics. So clear ga chusinattlaithe first ee virus ni isolate chesi 1947 lo. ఎక్కడి నుంచి? మంకీస్ నుంచి, అది కూడా ఉగాండాలో. ఓకే, సో ఆఫ్రికన్ కంట్రీ ఉగాండాలో ఈ జికా అనే ఫారెస్ట్లో దీన్ని ఐసోలేట్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి దీన్ని జికా వైరస్ అని పేరు పెట్టడం జరిగింది. ఓకే, సో ఈ ఫస్ట్ హ్యూమన్ కేస్ డిటెక్ట్ అయింది 1952లో ఉగాండా, టాంజానియాలో. సో అగైన్ ఆఫ్రికన్ కంట్రీ. అండ్ ఈ అవుట్ బ్రేక్స్ అప్పటి నుంచి కామన్గా ఉన్నాయి వరల్డ్, ఎస్పెషల్లీ కన్ఫైన్డ్ టు ట్రాపిక్స్ అనమాట. ట్రాపికల్ కంట్రీస్ ఎస్పెషల్లీ లైక్ ఏషియన్ కంట్రీస్ కావచ్చు, ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ కావచ్చు, ఇండియా కూడా. సో ఏషియా కాబట్టి ఇండియాలో కూడా మేజర్గా ఇది కనబడడం జరుగుతుంది. రీసెంట్గా అయితే ఈ అవుట్ బ్రేక్ కేరళలోను కర్ణాటకలోను కనబడుతుంది. సో 4 villages in Karnataka have also been under contained zone, containment zone కిందకి వచ్చేసింది అనమాట. డయాగ్నోసిస్ ఇస్ మోస్ట్లీ త్రూ జెనెటిక్ టెస్టింగ్. సో ఎలా డయాగ్నోస్ చేస్తారు? జెనెటిక్ టెస్టింగ్. యాంటీబాడీ టెస్ట్ వుడ్ బి కాంప్లికేటెడ్. సో జెనెటిక్ టెస్టింగ్ ద్వారా తప్ప ఇది కన్ఫర్మ్ చేయలేము. ఎందుకంటే యాంటీబయాటిక్ టెస్ట్ ద్వారా ఏమవుతుందంటే ఇట్ ఈస్ కాంప్లికేటెడ్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ట్విన్నింగ్ విత్ డెంగ్యూ అనమాట. సో డెంగ్యూ ఫీవర్ కావచ్చు, ఎల్లో ఫీవర్ కావచ్చు, వైల్డ్ నైల్ వైరసెస్ కావచ్చు, దే క్రాస్ రియాక్ట్ అంటే ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ రియాక్షన్స్ ఉండడం వల్ల ఐడెంటిఫికేషన్లో ఇష్యూ వస్తాయి అనమాట. సో జెనెటిక్ టెస్టింగ్ వల్లనే అక్యురేట్గా ఇది జికా అని చెప్పి కనుక్కోగలం. రిసెర్చర్స్ ఇన్ చించువా University suggested in Cell that infections of 2 viruses in primates encourage specific microbes to grow on the skin by suppressing an antimicrobial peptide on the skin. So these microbes produce acetophenones that would provide a chemical cue to mosquitoes, attracting them towards the individual and supporting transmission of the virus. So ఇక్కడ క్లారిటీగా ఏంటంటే న్యూ రీసెర్చ్ ఏం కనుక్కున్నారంటే ఈ షింషువా యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఈ యొక్క జికా వైరస్ ఎప్పుడైతే ట్రాన్స్మిట్ అవుతుందో, సో బై మస్కిటో బయటే కదా ట్రాన్స్మిట్ అయ్యేది. ట్రాన్స్మిట్ అయినప్పుడు సపోజ్ ఒక ఇన్ఫెక్టెడ్ పర్సన్ ఆ యొక్క వైరస్ ద్వారా ఇన్ఫెక్ట్ అయినప్పుడు తన స్కిన్ మీద ఈ యొక్క యాంటీ మైక్రోబియల్ పెప్టైడ్ అనేది రిలీజ్ చేస్తుంది అనమాట, సప్రెస్ చేస్తుంది స్కిన్ మీద, బాడీ స్కిన్ మీద. సప్రెస్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఆ ఒక్క యాంటీ మైక్రోబియల్ పెప్టైడ్ అనేది అసిటోఫెనాన్స్ రిలీజ్ చేస్తుంది. రిలీజ్ అయినప్పుడు ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే చుట్టుపక్కల ఉన్న మస్కిటోస్ని అది అట్రాక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. సో దట్ ఇట్ విల్ కమ్ వాంటెడ్లీ. అంటే బేసిక్గా ఏం చెప్తారు, జికా వైరస్ కానీ డెంగ్యూ వైరస్ కానీ దీంతో ఎఫెక్ట్ అయిన పీపుల్ని మస్కిటోస్కి దూరంగా పెట్టండి, మస్కిటో నెట్స్ వాడండి, చుట్టుపక్కల ఎన్వైరన్మెంట్ క్లీన్గా పెట్టుకోండి అని అంటారు. ఈ యొక్క
ఆ అసిటోఫినాన్స్ రిలీజ్ వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ కెమికల్స్ రిలీజ్ వల్ల చుట్టుపక్కల చాలా దూరంలో ఉన్న మస్కిటోస్ కూడా అట్రాక్ట్ అవుతాయి అనమాట. దిస్ ఇస్ ద న్యూ ఫైండింగ్ విచ్ దే ఫౌండ్. ఓకే, సో ఆ రీసెర్చ్ యూనివర్సిటీస్ వాళ్ళు ఇది కనుగొన్నారు. ఏమనంటే ఆ అసిటోఫినాన్స్ రిలీజ్ అవ్వడం వల్ల చుట్టుపక్కల ఉన్న మస్కిటోస్ అట్రాక్ట్ చేసి దే ట్రై టు స్ప్రెడ్ దిస్ పర్టికులర్ డిసీజ్ టు సమ్ అదర్ పీపుల్. రైట్, సో ఈ ఆర్టికల్ అది మెన్షన్ చేశారండి. అండ్ రైట్ నౌ వాట్ ఈస్ అప్డేట్ అన్నది చూద్దాం. సో ద డెంగ్యూ వైరస్ ఇస్ and its equally infamous cousin, the Zika virus, together infect up to 400 million people every year. So on an yearly basis, 400 million people affect outar. So Zika virus and the genomic studies of it have opened fascinating windows to our knowledge of the infected disease and its relevance to the context of emerging outbreaks. So outbreaks లో కనుగొన్నది ఈ విషయం, నేను చెప్పిన విషయం. స్టోఫినాన్స్ ఏదైతే ఉందో అది బయటకు వస్తుంది. అది కాకుండా ఇంకొకటి కూడా కనుగొన్నారు. ఏంటి అంటే మైక్రోసిఫాలీ కేసెస్. ఇది ఏంటి అనేది కూడా చూద్దాం. జికా వైరస్ ఇస్ అ మస్కిటో బార్న్ flavivirus. Important. So it is a flavivirus, which is a mosquito borne. Most infections in humans are asymptomatic with mild symptoms including fever, rash and joint pains. Zika virus became notorious during the 2015 and 18 outbreak that swept through Americans. The outbreak was characterized by alarming increase in the number of microcephaly cases in the newborns, prompting the WHO to declare the public health emergency of international concern in the year 2016. So ఈ జికా వైరస్ కానీ స్ప్రెడ్ పెరిగింది అంటే బేసిక్గా ఇది అసిమ్టమాటిక్ ఉంటుంది అడల్ట్స్లో. సో మినిమం ఫీవర్ కావచ్చు, ర్యాష్ కావచ్చు, జాయింట్ పెయిన్స్, మోస్ట్ పీపుల్ విల్ ఇగ్నోర్ అనమాట. మరి అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఈ మైక్రోసిఫాలీ కేసెస్ అనేది అవుట్బ్రేక్ హ్యూజ్గా జరిగింది. ఏ టైంలో? 2015-18 ఇన్ అమెరికన్స్. అసలు ఈ మైక్రోసిఫాలీ అంటే ఏంటి? అండ్ న్యూ బోర్న్స్లోనే ఏం ఎఫెక్ట్ అవుతుంది? బేసిక్గా మైక్రో అంటే చిన్నది, సిఫాలీ హెడ్. సో వాళ్ళ బాడీ కన్నా హెడ్ చాలా చిన్నదిగా అయిపోతుంది అనమాట ఈ జికా వైరస్ ఉంటే. ఆ థింగ్ అన్నది న్యూ బోర్న్ కేసెస్లో అబ్జర్వ్ చేశారు జికా వైరస్ వల్ల. సో ఫ్రమ్ ఆఫ్రికా జికా వైరస్ హెస్ స్ప్రెడ్ టు ఏషియా, Pacific Islands, to the Americans and beyond. So ఇందాక చెప్పినట్లయితే మనం ఏం చెప్పాము? మోస్ట్లీ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఇన్ tropics. But now what happened? This has been spread to different areas that might be Pacific Islands or the Americans and far ahead. So the disease has late been in headlines with multiple outbreaks in the last few years in multiple Indian states, including more recently Kerala and Karnataka. So మన ఇండియాలో కూడా ఇది కనపడడం జరిగింది. అండ్ బేసిక్లీ దీన్ని జికా అని ఎందుకు పెట్టారంటే జికా ఫారెస్ట్ ఆఫ్ ఉగాండాలో దీన్ని కనుగొన్నారు కాబట్టి. రైట్, నెక్స్ట్. సో మైక్రోసిఫాలీ కేసెస్ మేజర్ అవుట్బ్రేక్ మన ఆ టైంలో అయితే 2015-18 టైంలో మేజర్ అవుట్బ్రేక్ ఆఫ్ దిస్ మైక్రోసిఫాలీ కేసెస్ కూడా కనుక్కోవడం జరిగింది. జీనోమ్ స్టడీస్ హావ్ స్టడీడ్ దట్ ది జికా వైరస్ హ్యావ్ 2 lineages. ఒకటి వచ్చి ఆఫ్రికన్, ఇంకొకటి వచ్చి ఏషియన్ అనమాట. లీనియేజెస్ అనమాట. సో లీనియేజ్ దట్ wreak the havoc on the Americans is a sublineage with genomes similar to those isolates from an outbreak in French Polynesia in 2013-14. సో లీనియేజ్ అంటే ఏం లేదండి, ఒక మ్యుటేషన్ జరుగుతూ వస్తాయి కదా, డిఫరెంట్ లీనియేజెస్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి, ఎక్కడెక్కడ అవుట్బ్రేక్ జరిగింది. మేజర్గా 2, ఒకటి వచ్చి ఆఫ్రికన్, ఇంకోటి వచ్చి ఏషియన్. సో ఇవన్నీ ఆన్సర్ రైటింగ్ పనికి వస్తాయి. దట్ ఈస్ వై ఐ హావ్ టేకెన్ అప్ దోస్ జిస్ట్ పాయింట్స్ అనమాట. సో జికా అండ్ మైక్రోసిఫాలీ, స్మాల్ హెడ్స్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ born to infected mothers have been one of the most alarming complications of Zika virus infection. సో నేను చెప్పింది ఏంటి? బేసిక్గా అడల్ట్స్లో ఇది అసిమ్టమాటిక్ సిమ్టమ్స్ అనేది చూపిస్తుంది అనమాట. దట్ మైట్ బి ఫీవర్ కావచ్చు, జాయింట్ పెయిన్స్ కావచ్చు, ఆర్ సింపుల్ ర్యాషెస్. బట్ ఇది ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ ఎప్పుడైతే ఎఫెక్ట్ అవుతుందో వాళ్ళు పుట్టే బిడ్డ ఆల్మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ మోస్ట్ కాంప్లికేషన్ ఇష్యూస్ వస్తాయి. అట్ ద సేమ్ టైం మైక్రోసిఫాలీ కేసెస్ అనేది మోస్ట్ ప్రామినెంట్గా కనపడడం జరిగింది. ఇది మ్యాటర్ ఆఫ్ కన్సర్న్ అన్నమాట, బికాస్ ఇస్ ఎఫెక్టింగ్ ఫ్యూచర్ జనరేషన్ ఫ్రమ్ ద మదర్ womb. Okay, making it attractive. So Zika virus and dengue infections are interesting in their own right. In a beautiful demonstration of the interplay between organisms with specific public and health consequences, researchers in Tsinghua University suggested in a recent study in Cell that infections of 2 viruses in primates encourage specific microbes to grow on the skin by suppressing antimicrobial peptide RELM on the skin. సో ఇదే కదా ఇందాక చెప్పింది, ఈ పెప్టైడ్ పేరు వచ్చి RELM అనమాట. ఇది సప్రెస్ చేసి అక్కడ నుంచి అసిటోఫినాన్స్ అనేది రిలీజ్ చేస్తుంది అనమాట. ఈ మైక్రోబ్స్ రిలీజ్ చేసి ఏం చేస్తుంది? మస్కిటోస్ చుట్టుపక్కల దూరంలో ఉన్న ప్లేసెస్ నుంచి కూడా అట్రాక్ట్ చేస్తుంది. సో దట్ దిస్ విల్ సపోర్ట్ ఇన్ ఫార్వర్డ్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ వైరస్. దిస్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ యునీక్ అని చెప్పుకొచ్చారు. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ దిస్ ఆర్టికల్ అండి. దిస్ అ మస్కిటో బార్న్ ఫ్లావివైరస్ విచ్ యూ నీడ్ టు నో. సో ఎస్, that is about today's articles.
Very few articles for today. Yes, we'll meet again in tomorrow's session. Thank you.